You know, unless somebody is an idiot, is when you can talk about the Arama transferring teachers. I think that's the nonsense which we cannot even talk about. Kama wamesema mwalimu aende, we proceed and go. Usituletee maneno ya kuja kutuambia hapa. Kama mwalimu ameenda amefanya makosa, amefanya kitu mbaya, unataka kusema mambo bado yamediosho kuuliza. Na ati waje kutupeleka kama mafara. I mean, we are the stakeholders, and the biggest stakeholder is a member of parliament. We are going to go to the AGM of these schools. And now I will be passing every school, niende huku niende niulize kama mimi siwezi kuongea na mimi ile pesa inafanya kazi hapo ni pesa ya watu ya Nakuru Town West constituency. You know, unless somebody is an idiot, is when you can talk about the Arama transferring teachers. I think that's the nonsense which we cannot even talk about. How can I transfer a teacher? How? The teachers, they have their TSC process there. What these people are not telling you is that they have been having issues with the TSC, whatever I've been hearing about it. But transfers, they don't fall under my docket. I've not even talked about it, and I don't talk about it. If they want, whatever place they were, I don't care about it because it's not my work. My work is to make sure that the schools are well equipped in terms of infrastructure, which I've done. My work is to make sure that yakuna mtoto ananyanyanswa akienda shule, which I've done. But the maneno ya transfers, hiyo ni ujinga. In any case, let me ask, why could a teacher anaweza sema hataki kuwa transferred kwa nini? I mean, these schools were not made for one teacher. Ni mahali inasemekana when a teacher goes to a school, does that teacher become permanent and pensionable there? At yeye lazima akae aweze kutoka. Transfers are normal. Kama umeambiwa songa, sasa angalia kama mama ngina. The parents were in my office here telling me that sisi hatutaki mwalimu, hatutaki poti, hatutaki, nikawaambia that's not my work. Go back. I will only facilitate. I go to the DC, I go to work to education, nikawaambia enda mama ngina. Muende muongee. Hiyo maramisheni umpeleka hapo. Mimi I don't have authority ya kusema ati mwalimu aende ama ipoti ibaki. And they went there wakalalamika wakasema mwalimu aende na poti iende. Look at Moi Primary. Moi Primary, when you find, actually by the way, there's a court order. Somebody went to court, there's a court, something, somebody went to court at the BOM, wameenda kotini at retain that teacher there. What is the work of BOM in saying a teacher who retained in a school? Why? Yani ati mwalimu amekuwa transferred, board of management wameenda kotini atuwaje mwalimu aendelee kubaki hapo. What does one show? It shows you that there is a lot of corruption going on in that school. So as a member of parliament, unataka kuniambia mimi siwezi kuongea, yet I'm the one who has made that school to be what it is. CDF funds ya Nakuru Town West, which is not my money, which is the money belonging to these parents you are seeing making noise there. Mama ngina wanasema hawataki hata hiyo mwalimu, hawataki pio. Unataka kuniambia mimi sasa kama mheshimiwa atanyamaza tu? Nilikuwa kama niende ninyamaze nisiongee. Secondly, Moi Primary, when you find parents demonstrating in the streets, and very few of them, that school iko na 5,000 students, less than 100 parents are demonstrating, and I'm told the 100 who are demonstrating, some of them are not even parents, ni people who are from Nakuru Town East, who are coming to Nakuru Town West kusema ati Arama masigo. I go where my term is up to 2027. Hiyo ni ujinga yali ya juu, watu waende wawache hiyo ujinga. Because TSC is the one which deploys and is the one which transfers. If there is anything which is wrong in Moi Primary, I don't have any authority ya kwenda kusema mwalimu apati hapo. I can't. And at the same time, kama siwezi kusema apati, siwezi kusema aende, because it's not my work. Lakini watu wanaleta siasa, naona wanaenda wanasema ati iko ukabila iko wapi? Kwani iko shule iliandikiwa kabila fulani? Hii Nakuru every community is there. Hii watu wa chinga nimeona wanasema ati ukabila iko wapi? Yule anaenda hapo Moi, she's coming from Kabutembo. Yeye si Mkisi. Huyu anatolewa, huyu anaenda mama ngine, ni yule anatoka Nakuru, anatoka Moi Primary, anaenda mama ngine. Ukabila iko wapi? Kama ningekuwa nataka ukabila, hivyo hata say you are saying, kama nimefukuza hiyo according to what they are saying, nimefukuza Moi Primary head teacher, nimefukuza nimepeleka tena mama ngine, sidhani ya kula offset ya sukua hapa. Do I have that authority? I don't have. Sina. So na hii maneno watu wanasema
ati kabila fulani. Hakuna kabila hapa, hakuna shule imeandikwa ati wewe hii kabila it belongs to Luos, this belongs to Kisis, this belongs to Kalenjin. Hakuna kitu kama hiyo. Wacha watu wafanye kazi bila walielezwa. DSC is the one which deploys. Watu waenda wawache hiyo upuzi ya kuongea maneno huko. Arama is interviewing, I've not interviewed. Do some inspections around there. I will take you to pass around and see. Kwa sababu tunaenda wacha tukimaliza unieleze hiyo swali hiyo ni nini nimefanya. Nitaenda leo, then hiyo ni Tuesday, wapi kwa maybe on Tuesday or Monday tutaenda ingine. Hiyo ndio scorecard tunasema hivi karibuni. I'm calling people outside here. We start preparing on the next passaries. You know, I do it publicly here. Nikuja niweze niwaambie tulipeana. Iko watu wengine of course hawajapata because pesa ikukosa. Ekutosha iko pesa watu wachache wamepaki. I will parade them here around 150 parents. Niwaambie pesa ekutosha vile tulikuwa tumesema. Lakini first priority in the next financial year. Ni ile tu tunafanya. You know, we do public participation. Unaeleza watu. So kama last time I was giving 22,500 tukabakisha 150 parents who didn't receive. Out of 7,000 parents, we 150 hawajapata, lakini si ati watapata, we have carried forward. Then we are going to reduce. Tuone if we can be giving another 15,000 so that everybody will get. And I will put it down here na kila mtu atakubali. Then from that tuanze kuonekana wale ni wangapi ni wangapi wanabaki, wale need cases. Out of these 7,000, you are sponsoring almost 200 students full bursary. Ile tunalipa kila wakati, tunalipia the whole year. And because we don't have money to pay the whole year, we usually carry forward. Unaongea na walimu unasema tukipata tutaleta. And that's what we have been doing. Because education, the constitution says the basic right of a child is education. So hivi karibuni tena nitawaita hapa mkuje muangalie. And you know, me I don't care what people outside say about my leadership. I know I'm doing the right thing and I will do the right thing, and the people will judge me. People will judge me. If I've done anything wrong and they think people vote for me, hawatanipigia kura kwa sababu ya chama. Si chama inaenda kuongoza, ni mimi. So hii maneno ya chama, watu wanatuambia ati unless you end hapa. And that's why I told the people that we should not vote people according on tribal lines. If I'm given, I've read in Nakuru Town West now from 2013, and you can see the number of tarmac roads I've made. Go and check the perimeter walls I've made. I'm doing renovations in classrooms now for students. Zile zilikuwa zinawekwa nini, tunaweka hii tiles. And you know, kama saa hii mahali tunaenda huku chini, I will also take you to my hotel. Niko na hoteli hapo nimejenga. Sasa rami imepita hapo. Watu wanauliza ati rami ni kwa nini rami ilipita kwa hoteli yangu. Now, na mimi hata hiyo hoteli saa zingine siendangi even one month. Watu wanapita hapo. Kwani rami inapita na Arama peke yake kwenda kwa hiyo hoteli? Ni ujinga ya watu tu. We want to open that place, we will open. And nobody ananieleza niambie wakati tuliweka rami ya kwenda mahali mimi naishi hapa London. Watu waleta zile wakasema ati Arama anaweka rami kwenda kwake. I'm also a taxpayer and I'm a Kenyan. What is wrong with rami kupita mahali mimi naishi? Those are some of the stupid things you should tell Kenyans to stop. Ile watu kama unataka kura ya Nakuru Town, huwezi kujeleza watu sera zako utapata kura. Na hii maneno ya matusi mimi siko hapo. I'm one person who has been telling even those people who want to remove President Ruto. I've been in the forefront telling people not to use abusive language to an elected person, because ile kiti William Ruto anakalia pale si yake, ni ya Wakenya alipewa, na State House si yake, ni ya Wakenya. That's the belongs to the Kenyan people. Kutoa mtu ni sawa, ikifika 2027 tutoke mapema na kura, uende upige mahali unataka, akitoka ni sawa, akichukua bado ni sawa. But as for us who are in Jubilee, we have a presidential candidate called Fred Okemo Matiang'i. We are pushing him up to the end. Na watu wengine walikuwa wanasema ati Matiang'i atafika mwisho. Atakuwa mwisho huko. Na hata nilikuwa nimeona juzi maneno ya watu yetu kutoka huku where I come from, Kisii and Nyamira. I just want to tell those people to go and watch what other communities are doing. Hii communities zingine zinafanya nini?
when you find a person anasimama anaanza kuabuse, kuongea vibaya kuhusu mtu yake, mtu from your own community, what manners is that? Alafu watu wanafurahi wanasema imrudigiri. If in a mrudigiri here, DCP, without the party leader stepping there, he got 10,000 votes. What does yeye na kuonyesha ni yeye hata hakuenda, hata mtu yake hakuenda, yeye aliwajia wale mpaka wakapata 10,000. Hiyo na when you are a clever person, you don't celebrate. You can't celebrate that UDA won that city by 20,000, na huyu mwingine alipata 10. And putting in mind that all UDA machineries were there in terms of kupeana pesa. Tuongoje tuone tuko kwa hii nchi. Siku tumeanza kuhesabu, watu tumeanza kuhesabu. Lakini hata mimi sijui kama atashinda kura. Lakini iko watu mimi najua hawatashinda. Iko watu mimi najua. Ya mwisho pia kwa historia mikutano za watu kuharibiwa na vijana, government inasema ita fight goons, wanajiofa hizi new. Unapata kuna wale establish vijana wenyewe wanaprotest. Wewe nani wacha nikwambie, kama unataka kwenda kura wewe tafuta goons yako. Mtu asikudanganya tuende kura bila goons. Those goons are with everybody. It including those people in the opposition and those people who are ruling. Mtu asikudanganya ati goons ni watu ya are meant for government people only. Even goons are there from the opposition. So it's only that what your opposition to wanafika wanafei wanasema ati hawajui. Hakuna mtu anayeenda kura bila goons. So kama una goons don't attempt kwenda kura. Wewe waachana na kura kama una goons. Mtu asikudanganya ati hakuna goons. Goons are in both sides, the government and the opposition. The only difference which is here for the government sometimes are backed up by police officers. And these police officers, if they get tired, sometimes wanakata. You know, you can be in the government with the goons. Uende kuambia ati tuende mnisaidie, polisi wakifika pale wakatae. Wewe ubaki na goons yako, ila hakuna goons wengi watandike. So goons are always there in every place and in every election. Mtu asikudanganya ati hakuna goons. Goons are there from the opposition and from the government. And these goons should not blame even the government that they are there. No. Lakini unajua nani waje kukuambia? Unajua Kenya people can talk anything. You know, kabla hujatoa ile state house pale, it must be brought to parliament. Mimi sijui hiyo mtu ni mbunge gani, kwa sababu mimi sijaona ni nani huyu alienda kuona hiyo vitu vya upuzi. Those are the nonsense I'm talking about. Vitu vya ujinga kama hiyo ndio hatutaki. Mtu anaenda analala, anaamuka, anakuja na kitu anaanza kusema. How did you what state house imefanya nini ndiye kwa relocated? What has it done? Hiyo ni ujinga, watu waache hiyo maneno ya ujinga. Hiyo ni kuharibia serikali jina. And you know, I'm one person who says when the government does something good, you say it has done something good. Kama imefanya kitu mbaya, tunasema imefanya kitu mbaya. Kama hii mafuta kuenda juu, we cannot blame the government because tunajua mahali mafuta yanapandia bei. Lakini we can blame the utterances from the government when they went down, wasema ni hao walirudisha chini. That is where the problem is. Thank you much. Mafuta vile sasa imepanda tena. Hata itapanda zaidi. Expectation? Inapanda zaidi kuliko vile imepanda leo. You know the reason is shortage imekuwa kutoka mahali iko vita huko. And you know what these people are doing? They are targeting oil industries pale mahali oil inatoka na whatever. Hapo ndio wanaenda wanapiga yule watu ya USA. Wanaenda wanapiga mahali iko. So wakipiga lazima iende chini. And you know, kwa sababu ya hii hata nilikuwa nimeona juzi. Ati serikali imesema ngoja tupate mafuta. Ile si safi. Hata kwa sababu ndio turudisha market chini. Ama mkuona hiyo ikisemekana? You know what say? Digi Nyanjui, my former governor, who wants to be the governor of Nakuru County again. He can bring analeta vitu kabla hii Arama unataka kusema ati tunataka tena anataka arudi kuwa governor. You know, you must be able to know what you are talking when you are with the people. Anasema atuacha tupeleke hii mafuta hata kama si safi ndio bei irudi chini to please the residents. But hiyo mafuta ukitumia after some time
utaona gari inaanza kuleta shida. That's not the way we want people to do things. Wacha hii petroli iende juu lakini ikuwe petrol service, ndio? Because now when you bring substandard petrol to shield the increase, I think that's not the way. I was disappointed with what the former governor said. And you know, and especially when I campaigned for him so hard to be the governor of this county, and we had very high hopes about him. But if that's how he's behaving, you know, we don't want sycophants. He wants to be a sycophant of somebody somewhere when he's not supposed to. Substandard petrol is not wanted here. Let's have the petrol which can rust, which can isiende kuharibu nchini zetu. So what I'm saying is that sisi kama watu ya Jubilee, we have a presidential candidate. And this presidential candidate is Fred Okengo Matiang'i. People are saying, what am I saying about Fred Matiang'i? Is because he mean nasema ni wale watu wa Kenya karibu wote machenisi na nini wanasema kwa sababu ile kazi alifanya mzuri wakati ile ndio watu wanaangalia. When he was in education, you could see what he did. When he was in interior, you could see what he did. When he was in ICT, you saw what he did. So na kwa sababu hivi zote sitakuwa vacant before 2027, including even in mine. Unajua watu wengi wanauliza wanasema hata my seat will be declared vacant. Everybody kiti itakuwa so hakuna kiti ile ya mtu mwingine anataka. Even Fred Matiang'i, he wakina Rigichi, wakina Karonso, they are saying once the seats are declared vacant, it becomes vacant. So anybody can find. So watu wasianze kuleta siasa kutuita ati sisi ni watu wa ukabila, sisi ni watu. Is our right kama Jubilee kuweka presidential candidate? Is right ya UDA kusema presidential candidate wao ni Uhuru Kenyatta waendelee. Lakini ile watu ndiana wanasema ati ni ukabila. Wewe ukisema mtu ya kabila yako, ile watu pande nyingine wanasema ni mtu yao, lakini wanataka kusema ati wewe ni mkabila simply because you are saying about your party. That is not the way we should take Kenya. And in any case, William Ruto himself has said, yeye ataleta scorecard yake. Arama nimesema ataleta yangu. So why should somebody abuse me? Unanitusi kwa nini? Wacha tuende tulete scorecard, tumepatiwa nafasi tuongoza. Kama umeshindwa kufanya kazi, wewe uende nyumbani. There is nothing wrong. Some of us we have homes where we go. We are not going to go to exile at because umeshindwa kula, no. Na hii kura si lazima upate, unajua. Lakini ukifanyia kazi kama unasimama uanze kupayuka kuongea vitu ila hata hakuna. You start calling people kuja usema atienda tu so and so. That is not the way we want the leaders to behave. Let me tell you, my friend, as I've told you like this, a member of parliament is the biggest stakeholder in that constituency. Now, if we do all of this infrastructure, we pay school fees. Are you telling that we are not supposed to talk as members of parliament? Do we find our head teacher doing something wrong? I'm not saying these ones who are transferred, they have done anything wrong. But I'm assuming they didn't say one in particular member. They said, now he's saying that interferences from members of parliament in certain areas, they have a right of asking what's happening in that constituency in terms of learning of students and the way the head teachers are heading the schools. I mean, we are the stakeholders, and the biggest stakeholder is a member of parliament. So na kazi ya member of parliament ni kuuliza so kama mwalimu ameenda amefanya makosa, amefanya kitu mbaya, unataka kusema member of parliament yose kuuliza na ati waje kutupeleka kama mafara. You know, they think that the members of parliament are just there and we cannot talk because pengine wanataka kujionyesha ati wanapigania mwalimu. Au wewe unapigania mwalimu na magani na mwalimu amekula pengine pesa ya shule. Unapigania mwalimu na mnagani kama mimi nimepeana pesa na ajaenda kufanya ile kazi, hiyo pesa nitakana ifanye. Kwanza mimi nikipeana pesa, mimi wanga nafuata. Like next week among the constituencies, go and look at how made Moi primary. Moi primary si jana ilianza kutengenezwa, watu watukuje kudanganya hapa. Ati Moi primary is doing very well now because of the head teacher who was said he has been doing well and I've done a lot of infrastructure there and everybody knows. Hiyo pesa yote nimeweka hapo, nataka kusema mimi siwezi kwenda niongee. So I've at a certain stage we are going to go to the AGM of these schools. And now I will be passing every school, niende huku, niende niulize,
kama mimi siwezi kuongea, na mimi ile pesa inafanya kazi hapo ni pesa ya watu ya Nakuru Town West constituency, si pesa yangu. Ni pesa ya watu ya Nakuru Town West constituency. Kama wamesema mwalimu aende, wewe proceed and go. Usituletee maneno ya kuja kutuambia hapa. Then when you go to a function like that one, ukiongea, then you find another member of parliament supporting such sentiments. That is being stupid, and that is something which you cannot allow.